My name is Olga Vovk. I am a Ukrainian journalist currently living in Canada. Last year, I began working on the video about the trauma therapy program Children of War, aiming to help psychologically recover families in the affected region of Donbas. Little did I know at that time that only in a few months, not only thousands, but millions of Ukrainian children will desperately need help. I was participating at that time at a meeting of the board of directors of the Ukrainian Canadian Congress, and we had at that meeting the Prime Minister of Canada that was also participating in our meeting with various ministers and discussing the situation in Ukraine. We, towards the tail end of the meeting, heard terrible news of Russian attack on Ukraine. I was very upset with the fact that we were not able to prevent further invasion because, as you know, the Russian aggression started in Ukraine in 2014 and was ongoing. Well, first of all, we've seen that the Russian authorities be expected to walk into Ukraine and within the first day or so to capture Kyiv, and clear now that that will not happen. Оккупанты! Оккупанты! Домой! And the Russian authorities are therefore punishing in an extremely brutal way the civilian population of Ukraine, including children and civil infrastructure. And at times it is done with a specific intent to injure and to kill children. And case in point, they attacked a theater where outside the theater, in the Russian languages, there were signs saying children. So clearly the pilots and those that were firing knew that they were firing or shelling theater that had children, and they purposefully still hit that theater. Папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим войскам. CNN reported last week that every second a child in Ukraine becomes a refugee. That is a daunting statistic. Hello, Oksana. Thank you very much for coming today. And you're the project manager of Helping Hand for Ukraine. Please share how the project started and who was the founder of it. In 2014, when the Russian aggression in the east started and the occupation of the Crimea happened, we have immediately asked our partners for help and started to implement some humanitarian aid programs in that region. We have been contacted with Taras Kulish from Hope Worldwide Canada, who was at that time an executive officer on international relations and international programs. And he suggested us a very interesting and inspiring ideas, not only to help people with the humanitarian aid, but also try to provide them some psychological support and social emotional support, especially for those who had war trauma. There is a program called Children of War, and it's a therapy program. It's been developed by researchers in London, England, and as well in Scandinavian countries. And the Ukrainian Catholic University is sort of the designated lead trainers for this program. So they entered into dialogue with the Ukrainian Catholic University, and that's how the program started. And so they proceeded to get training. I was able to marshal some assistance to raise funding
for the program and get some partners in Canada and in the United States. Thanks to our partners in US and Canada, Hope Worldwide organizations, we have been able to start the trial stage of this project in 2015, where we trained a little group of psychologists how to use the method of Children and War Foundation in the work with war traumatized children and their parents. This Children and War program is internationally recognized and is used in many countries where either disasters happens or war activities happens. And thanks to our partner in Lviv, International Institute of Cognitive Therapy, their specialists translated and adapted this technique and this program into Ukrainian language, and we have been able to start using it in our project. Це був 2015 рік, і більшість людей вже мали ковдри, вже мали де переночувати, але вони не мали життєвих сил для того, щоб продовжувати жити. Їх будинки були зруйновані, хто з їх сімей загинув, їм було дуже важко. The millions of internally displaced people that had fled the regions of conflict in Ukraine and had gone to other parts of Ukraine, maybe where they had, sometimes if they were fortunate, they had family, but there were also large numbers of people who were in former military holiday camps. We fundraised and we implemented the program activities, which would include trainings for psychologists, teachers, educators, at those times mainly social workers and volunteers who have worked in social service centers in different regions or NGOs working with IDPs. And we provided them with this expertise and skills how to work with children, especially those war traumatized children displaced from the eastern Ukraine to other countries. Then at that time in 2018, we thought, okay, this is one direction that we have worked in. And now we would like to focus more on the people who, due to different circumstances, didn't move from those territories. So basically, we started going to the so-called gray and red zone of the war conflict. Those are the cities, small cities, towns, and villages, either located very close to the front line or that have been freed from the occupation during the last several years. Ми почали активну роботу в Донецькій, Луганській області, де безпосередньо були бої. Люди приходять, перш за все, з тим, що вони втомились. Вони втомилися бути напруженими, вони втомилися переживати, вони втомилися весь час згадувати, тому що спогади, вони мають такий нав'язливий характер. Я не хочу, але згадую. Я засинаю, а воно мені сниться. Дуже часто ми стикаємося з тим, що люди не хочуть говорити на цю тему, не хочуть говорити про війну, не хочуть говорити про біль. Ну, бо це боляче. Ми зберігли собі ці малюнки з картинами війни. Це не надумано, це не навіяно дорослими. Це те, що бачила дитина. Жахливі картини оцих взривів, зруйнованих домівок, коли ти сидиш у підвалі, і ти не знаєш, скільки це буде тривати. Я вважаю, це їх лишило дитинство. I remember seeing some photos of schools in the Donetsk region. These schools, they had sandbags on the inside of the windows of the school, and they told me that this was because, if there was either gunfire or an explosion nearby, it was to prevent the shards of glass from coming in and injuring the children. I saw photos of metal fence posts around the schoolyard with holes in them which were caused by shrapnel. I heard stories of children having to go to school, and at certain places, between buildings, crawling on the street on their
on their bellies and using their arms to move forward so that they wouldn't be targets for sniper fire. Одна історія, це був, мабуть, 2015. Хлопчик, йому тоді було 8 років. Він був у нас на групі, він був дуже такий, він весь час рухався, він не міг сидіти, да? Він такий напружений, рухався. Він довго нічого не розказував, але в один момент він був готовий, і він розказав свою історію. Він з сестричкою був вдома, у них власний будинок, і до них на територію зайшли 2 воєнних. Батько вийшов поговорити з ними, сталася сварка, і батько вбив цих 2 воєнних. Що робити? Ми працювали за програмою, ми дуже його підтримували, цього хлопця. І після того першого моменту він на кожній зустрічі по декілька разів розказував свою історію. Ми терпляче слухали, але він навіть не міг проговорити це, він не міг зрозуміти, чи тато в нього хороший чи поганий. Да, начебто тато – це близька людина, і він загинув, і хочеться за ним плакати, але не можу, тому що на очах таке сталося. Він намалював свій страшний сон, йому наснилося, що за ним біг великий ведмідь. Ми йому запропонували придумати щось таке в цьому малюнку, щоб захистити себе. І він приходив, казав: «Тетя Іра, ну я не можу щось намалювати». Я кажу: «Ну, може, намалюй річку між собою та ведмедем, нехай він там сидить на тому березі». «Ні, тетя Іра, він перепливе річку». «Добре, ну, може, дерево, ти залізеш на дерево і сховаєшся?» «Ні, він залізе на дерево і ні». Ну, нічого не підходило, нічого, ні якась там клітка, в якій він все міг зламати, то був дуже сильний відбір. Остання зустріч, і у нас вже інші зовсім вправи, а хлопчик сидить і малює свій сон. І от в якийсь момент він з такими палаючими очима йде до мене і каже: «Тетя Іра, я придумав». «Боже, слава Богу, придумав, розкажи, що ж ти там придумав?» «Тетя Іра, це ведмідь, це я, а це мій тато. І мій тато мене захистить, він дуже сильний». У мене досі мурашки бігають по шкірі, коли я про це згадую. Проста вправа, участь у програмі, люди, яким можна довіряти і бути поряд з ними, і вони підтримують. І це допомогло такій маленькій дитині в голові змінити образ тата. З неясного, якогось страшного на захисника. Костя і Сашко, вони ходили закриті, вони контактували лише один з одним. Не могли знайти спільну мову з однокласниками, з іншими дітьми. Після тренінгу покращилась поведінка на уроках. Хоча ми не проводили жодної бесіди там ні з вчителями, все, що було на тренінгу, то залишилося на тренінгу. Але хлопці навчилися чути. Вони зрозуміли, що вони не одні. Ну, просто Сашко йде, він такий відкритий до спілкування, у нього покращилися стосунки з мамою, бо там теж були проблеми. І так співпало, що у дітей з'явилась можливість взяти участь, і ви можете цих дітей побачити у кліпі Окан Ельзи «Діти війни». Але тривають нам горішні основи. Діти, які проросли в небо країни. Діти, що стали нам продовженням мови. Ми дивимося на результати цієї програми, вона справді унікальна. Те, про що я сказала, все працює. Да, ми працюємо з групами, це дуже проста програма, яку може будь-який волонтер взяти і проводити. І кожна дитина несе ці техніки додому, і вдома їх для себе впроваджує, допомагає собі, розказує мамі, вчить молодшого брата, іде до подружки. Да, тобто ця допомога розповсюджується сама собою. In the course of these years, we have been able to train over 890 psychologists, volunteers, social workers, and educators throughout Ukraine, but mainly in the eastern part of Ukraine. We have held
therapy sessions, therapy courses for over 3,000 children and close to 1,000 parents and other adults. We held the trainings in literally all regions of Ukraine except the Crimea. And we have held a lot of trainings already for the last several years in this red and gray zone, specifically in eastern Ukraine. Everything needs funding. So how were you able to find people who actually were able to give life to this project? You know, it probably took us about 3 years of operating and having success. You know, there's some members of the church in Toronto and the GTA, and there is a private foundation that became interested in the work that we do. The first year they funded $25,000 worth, and then 2018, 2019, each year subsequent, they have funded $50,000. We've also had the Canadian embassy in Kyiv, Ukraine, who provided some funding from what is called the Local Initiatives Fund. As a result of this program that we've built, we've received funding from the Republic of Lithuania, which wouldn't have been possible if we didn't have, you know, the Canadian-Ukrainian cooperation. And specifically, Lithuania wanted to fund training of the therapists. It raises lots of feelings for me personally, because I've been with my prime minister several years ago in Avdiivka. I saw it by own eyes. Suffering people are going through is something unbelievable, and it is really important to help those people and to not to leave them alone in this situation, which means that it's easy, you know, to just be spending money on direct impact, but it's much more difficult to create a pool of people who would be able then to work on their own. Therefore, this project was chosen. The idea of the project was that we would like to get it more and more sustainable with years. So it's not only our team doing the whole work, like training, conducting therapies, and other project activities, but also we wanted to train more people who would be able then to pass this knowledge and to hold therapy courses for children with war trauma and their parents. The second direction we work with is that we provide supervision support. Approximately 3 or 4 times per year, we hold trainings. Each training is a 3-day training for a group of around 20 participants. And then we provide them with opportunities to hold locally therapy sessions for children and for parents. Out of 54 training participants that participated in the trainings this spring, 36 have already started the next therapy groups in October. The third direction that we have been actively involved in during the last years, I would say before pandemic, was the children camps. We called them recreation and rehabilitation camps. Брали дітей із Східної України. Ну, майже завжди це були діти з зони розмежування, які найбільш постраждали. І ми їх везли або під Київ, або на Західну Україну. Багато з них вони вперше виїхали з свого містечка і бачили велике місто, або гори, або якусь іншу культуру. І для них це навіть був такий культурний момент розуміти, що Україна єдина, що Україна багатогранна, що Україна – це не лише обстріли, це також багато цікавих, гарних, величних речей.
Привет, меня зовут Денис, я из города Маринки, Донецкая область. Мы в лагере «Карамель» уже 8-й день. Привет, меня зовут Лиза, мне 12 лет, я из города Курахово, с Донецкой области. Привет, меня зовут Ксюша, мне 11 лет. Я приехала с поселка Кураховка, с Донецкой области. Здравствуйте, меня зовут Коля, я приехал из Маринки. If the conflict ends tomorrow, our work still continues because of the psychological trauma that has impacted these children and their parents. For instance, if we started to deal with a child at 5 years of age, well, that child at 10, at 15, 18, they still need help appropriate to their age. So if we're able to provide continuing support, then that's another part of the work. Basing on the recent feedback from one of the participants of the project, she mentioned that this program should be implemented in schools in Ukraine. У нас в Україні близько 7 мільйонів дітей. Кожна дитина – це велика цінність для нас. Якби ми могли надати можливість кожній дитині пройти таку програму, це було б дуже чудово. Наразі ми маємо 4,5 тисячі дітей та батьків. І це виглядає як капля в морі. Наша програма, вона розрахована на дітей шкільного віку. І якщо б ми могли адаптувати програму для дітей дошкільного віку, там 5-річок, це також було б велике надбання і для України, і для наших дітей. I was at a demonstration in Montreal yesterday, and they, just to demonstrate to the people that are not accustomed in Canada to this kind of horror, we just played for about 1 minute the sound, the sirens that are constantly ongoing in Ukraine. And I know that children that were attending that manifestation or demonstration were shocked. Simply to hear that sound made them very nervous. So you can now imagine in a situation where not only do they hear the sounds, but they hear the shelling, they hear the bombardments, and for days, again, not having the normal necessities. That is a traumatic experience that will leave scars, unfortunately, for life. Якщо ми порівняємо дитину, якій надали допомогу, і дитині, припустимо, якій не надали допомогу, наскільки різним може бути їхній шлях в майбутнє? Перед початком роботи ми даємо тестування дитині або дорослому. І в кінці, по закінченні курсу, ми даємо тестування, а потім порівнюємо, тобто, з чим людина прийшла, з чим виходить. Результати дуже позитивні. Ми дуже раді, що люди мають покращення на 50%, навіть 70% від тих проблем, які вони мали раніше. Також у нас є чудовий досвід зустріти цих людей через рік, через 2. І люди кажуть про те, що результати є сталими. Вони краще сплять, вони менш дратуються, якісь нав'язливі спогади їх більше не турбують, люди мають життєві сили жити далі. У меня часто были бессонницы. Я встаю и просто не могу заснуть. И вот мне запомнилось, мне один психолог рассказал, что если у тебя ночью бессонница, то понапрягай руки, потом расслабь, там ноги, еще что-то, и тогда быстрее уснешь. И мне это очень помогало. Наслідками ненадання допомоги може бути розвиток психічних розладів, тому що стан загострюється, стан погіршується, нервова система не видержує такого напруження, і вона знаходить такий спосіб розслабитись. Якщо ми кажемо до більш дорослих, до підлітків і дорослих людей, дуже часто це залежності. І алкогольна, і ігрова залежність. Люди просто від того болю втікають у такий віртуальний світ. Ми отримали людей на наших групах, які мають панічні атаки, які мають тривожні розлади, які мають серйозні проблеми з поведінкою, некерованістю. Це дорослі люди, які п'ють і
просто не можуть зупинитися, і причиною цього внутрішня біль. We psychologically support the therapists, the trainers, the teachers who continue to live in the gray zone, because there's a high rate of burnout. There's a high suicide rate among the people who are still living there. And so the therapists, the social workers who still live there and are supporting the populations who continue to live there, they need support. Діти, яким надають допомогу, це діти, перше, врятовані від тих симптомів, так, від нав'язливих спогадів, від перенапруження просто такого фізичного, психофізіологічного. Це діти, які сміливі, які не уникають якихось місць, розмов, людей. Це діти, які мріють і бачать своє майбутнє. Я, в общем, хотела, чтобы закончилась поскорее война и меньше было жертв. Иметь свой дом, чтобы закончилась война. Я хотела бы переехать отсюда или чтобы закончилась война. У меня есть заветная мечта. Я хочу, чтобы закончилась война, и мы приехали к своей бабушке. Діти, які отримали і отримують допомогу, вони вірять в інших людей. Вони живуть в країні добрих людей. Вони мають самі такі посил, що мені допомогли, і я буду допомагати іншим. Тобто зараз, допомагаючи дітям, ми формуємо ментальність нашу, українську, людей, які будуть далі жити в Україні і керувати нею, і піклуватися один про одного. Тому це дуже важливо не залишити цих дітей з їх болем.